and introduction to chromatographic solution. Okay, so for what is chromatography? Chromatography is a technique used to separate and identify the components of a mixture. So it is different from the concept of the spektroskopi. So chromatography ni adalah teknik yang diguna untuk mengasingkan komponen dalam you all punya mixture, and you also boleh identify the components of a mixture. And then this technique works by allowing the molecules present in the mixture to distribute themselves between a mobile phase and the stationary phase. So dalam chromatography you must have the mobile phase. Okay, mobile phase ni adalah phase yang bergerak, yang boleh bergerak. Okay, which consists of solvent, liquid or gas. While the stationary phase adalah phase yang tetap, yang kekal, yang tak bergerak, in which consists of column packing material dalam bentuk solid ataupun dalam bentuk liquid. Okay, this is the simple diagram for the chromatography. Okay, your sample is injected to the column and also along with the mobile phase, and inside this column kita ada the stationary phase. Okay, macam mana separation ni boleh occur? Okay, macam you all tengok kat sini ada bila being injected, your sample is separated into two components. Satu yang warna kuning tu and satu yang warna hijau. Okay, how separation occur bila this mixture distribute themselves between a mobile and stationary phase. Okay, dalam kolom ni ada stationary phase, and then dia bergerak, komponen dia bergerak due to the mobile phase. So, macam mana kita nak tahu apa yang keluar, apa yang akan being eluted and being detected by the detector and keluar graph macam ni. Kita boleh tengok kalau kita punya komponen retain ataupun weakly held by the stationary phase, dia akan being eluted first. Contohnya yang warna kuning ni, kita boleh cakap dia adalah weakly held by the stationary phase, so it elute faster if compared to the blue component. Okay, apa yang berlaku pada blue component, dia adalah a little bit strongly held by the stationary phase, sebab tu dia keluar lambat daripada yang warna kuning. So dari segi chromatogram ni adalah graf ni lah. Okay, so yang mana yang keluar dulu adalah yang warna kuning. So dia akan keluar peak warna kuning dulu. Okay, so it elute because yang the kuning component elute faster if compared to the blue one. Why? Because it is weakly held by the stationary phase. And then after the kuning one being eluted, it is followed by the blue one. Okay, being eluted. Okay, why yang biru ni lambat keluar? Because it is strongly held by the mobile phase. Okay, so this one, x-axis is the retention time in minutes, and the y-axis is the response. Okay, so terminology in chromatography, elution. Elution tu yang keluar and being detected by the detector, or dalam or dia punya definition is a process in which species are washed through a chromatographic column by addition of fresh solvent ataupun mobile phase. Dia being washed, dia keluar daripada chromatography tu being eluted by the mobile phase. Okay, what is the mobile phase? Okay, mobile phase is one that move over or through an immobilized phase. Immobilized phase ni stationary phase that is fixed in place in a column or on the surface of flat plate. Okay, so nanti korang akan belajar what is column, what is the planar chromatography. Okay, so basically mobile phase ni adalah phase yang bergerak, yang boleh bergerak, yang wash away your mixture into component. Okay, while the stationary phase, stationary adalah yang tak bergerak, a solid or liquid that is fixed in a place.
a mobile phase then pass over or through the stationary phase. And then how about the retention time? Okay, retention time is the time required for the sample to travel daripada injection port through the column to the detector. Berapa lama masa dia berada daripada being injected and pass through the column sampailah ke detector. So bila sampai kat detector tu lah yang akan keluarkan chromatogram. Ni untuk yang machine punya lah. Okay, so macam yang saya cakap tadi, how separation occur. Okay, so kalau component, okay, dalam mixture, dalam kita punya sample mixture, ada a few component that can be separated through this chromatography. Okay, so component yang strongly retained by the stationary phase move slowly with the flow of mobile phase. Okay, sebaliknya pula, component that are weakly held by the stationary phase travel rapidly ataupun fast. Sebabnya dia weakly held by the stationary phase. Stationary phase ni phase yang tak bergerak. Okay, so as a consequence of this difference in mobility, sample components separate into discrete band that can be analyzed qualitatively or quantitatively. Classification of chromatographic method. Okay, it can be classified into the based on physical mean. Okay, the way stationary and mobile phase are brought into contact. Macam mana stationary dan mobile phase ni meet with each other. Okay, whether it is through column chromatography or planar chromatography. Okay, the second one is based on the type of mobile phase. Okay, in which we have the gas mobile phase, liquid mobile phase, and also or the supercritical fluid. Okay, supercritical fluid ni adalah substance at temperature and pressure above its critical point. And okay, this supercritical fluid will behave like the properties between gas and also liquid. Okay, the third one is based on the kind of equilibrium involved in the solute transfer between the phases. Okay, secara mudahnya, it is the interaction of analyte, kita punya sample, between stationary and mobile phase. We have column chromatography and also planar chromatography. Okay, for column chromatography, dia punya stationary phase is held in narrow tube, manakala mobile phase dia is moved by pressure or gravity. Okay, yang macam saya tunjuk tadi adalah narrow tube lah. Stationary phase dia berada dalam narrow tube. Sebab tu dipanggil column chromatography. Okay, contohnya adalah GC, gas chromatography ataupun supercritical fluid chromatography. Okay, untuk planar chromatography, stationary phase is supported on a flat plate or in the interstices of a paper. Untuk flat plate ni macam thin layer chromatography. Okay. Ataupun kalau interstices of paper ni adalah paper chromatography. Okay, kalau you ingat dalam CHM 256 you pernah buat paper chromatography. You ada food colouring, macam-macam colour tu you pun titikkan dia atas paper chromatography, paper chromatogram tu, and then you pun letak dekat dalam solvent, tutupkan dia, and then you boleh tengok the food coloring is separated into a few component. Okay. Okay, ni adalah konsep planar chromatography. Dia punya stationary phase adalah atas flat plate ataupun atas paper. So, dia diguna untuk thin layer chromatography ataupun paper chromatography. Okay, so mobile phase move through capillary reaction ataupun gravity. Okay, ni this one is column chromatography, this one is planar chromatography. Okay, dia punya stationary phase dalam narrow tube. This one, yang ni stationary phase dalam berbentuk flat plate ataupun paper. Okay, chromatography based on type of mobile phase.
Okay, if the mobile phase is gas, we call it as gas chromatography. If the mobile phase is liquid, we call it as liquid chromatography. And if the supercritical fluid is the mobile phase, then we call it as supercritical fluid chromatography. Okay, these are the example of gas chromatography, liquid chromatography, and supercritical fluid chromatography. Okay, the classification of chromatographic method, we have four: partition, adsorption, ion exchange, and also the size exclusion. We will go further after this. Okay, untuk partition, we have liquid, liquid, and gas, liquid. Okay, so basically for the partition, okay, yang kat depan ni adalah mobile phase, ni adalah stationary phase. Mobile phase and the stationary phase. So basically for partition, the stationary phase adalah dalam bentuk liquid. Okay, while untuk adsorption, the stationary phase adalah dalam bentuk solid. Okay, sebab dia nak adsorb kan. Okay, so untuk ion exchange, mobile phase is liquid and the stationary phase is solid. For the size exclusion, also the same, liquid, solid. Okay, type of chromatography on the basis of interaction of the analyte with the stationary phase. Okay, untuk adsorption for polar non-ionic compound. Untuk size exclusion, the stationary phase is a porous matrix sieve. Untuk ion exchange adalah untuk ionic compound. Okay, untuk anion exchange, analyte ataupun sampel kita adalah anion, and then the bonded phase has positive charge. Bonded phase ni adalah stationary phase. Okay, anion ni negative charge kan. So untuk dia punya stationary phase kenalah yang ada positive charge, and it is sebaliknya lah, in contrast for the cation ion exchange. Okay, sampel kita cation positively charged, manakala the stationary phase adalah ada negative charge. Okay, untuk partition pula adalah based on the solubility of the analyte in mobile phase and stationary phase. Okay, untuk normal partition chromatography, the stationary phase adalah polar while the mobile phase adalah non-polar, and it is for reverse partition, dia adalah di sebaliknya lah. Okay, kalau you all ingat untuk adsorption tadi, the stationary phase adalah solid, while for partition, dia punya stationary phase adalah liquid. Okay, this one, the summary you can read. Okay, for adsorption chromatography, the stationary phase is in solid form. Okay, the adsorption of solute on surface of stationary phase. Okay, for adsorption chromatography, it is used to separate the polar non-ionic compound. Components of the mixture selectively adsorb ataupun stick on the surface of the solid stationary phase. Okay, konsep dia. So, as mobile phase dalam bentuk gas or liquid carries our sample through the stationary phase, the components of the mixture stick to its surface with varying degrees of strength and thus separate. So, bila mobile phase along with the kita punya sample mixture go through the stationary phase, ada komponen yang akan melekat dekat the stationary phase, and ada yang tak melekat. Ada yang melekat weakly held, ada yang strongly held, and this will menentukan yang mana akan elute faster ataupun move faster, yang mana akan move slowly and elute secara slow, elute a little bit later if compared to component yang weakly held by the stationary phase. Okay, the stationary phase is solid while the mobile phase is gas or liquid. Okay, ni dalam based on this diagram. Okay, yang ni adalah yang part ni adalah stationary phase which is solid.
Okay, yang bulat-bulat hitam ni kita punya solute ataupun komponen dalam kita punya mixture. And then bila mobile phase, which is in liquid or gas form, along with our mixture, move through the stationary phase, akan ada solute yang melekat, akan ada komponen yang melekat dekat ni dan ada yang tak melekat. Okay, yang tak melekat ni akan elute lah, akan elute faster, move faster and elute faster. Manakala yang melekat ni kita tengok pula dia melekat secara strong ataupun weakly held. So kalau dia strongly held, dia akan elute yang paling lambat. So ni menentukan dia adalah komponen yang berbeza lah. Okay, mungkin ada komponen yang memang tak melekat langsung and elute first. Okay, contohnya. Dan mungkin yang second component tu dia melekat, tapi dia melekat tu weakly held. So dia elute nombor 2. And then yang ketiga dia strongly held and dia akan elute paling lambat. Okay, so this way kita boleh detect lah dalam kita punya mixture ni yang mana yang elute first, second and paling lambat. Okay. So, there are 3 types of adsorption chromatography. Thin layer chromatography, in which the stationary phase adalah plain. Okay, plain ni yang warna putih ni. In which a solid supported on an inert plate. And the mobile phase dia adalah liquid. So, for further information, you can go and watch this YouTube according to thin layer chromatography. And the second one is the column chromatography, in which the stationary phase is the solid dalam bentuk silica gel dan mobile phase dalam bentuk liquid. Okay, untuk further information you can watch this YouTube link. And the third type is gas solid chromatography. The stationary phase adalah solid dan mobile phase adalah gas. So basically the stationary phase is solid. Sebab itulah the solute can be adsorbed on the stationary phase. Partition chromatography. Okay, partition chromatography is a distribution of the components between two immiscible phase. Okay, why two immiscible phase? Okay, the mobile phase and the stationary phase ni biasanya akan different polarity. Satu akan polar, satu akan non-polar. Okay, separation of the component will be based on relative solubility of the components in the mobile and stationary phase. Okay, dalam partition chromatography ni, we have 2 types, normal phase and reverse phase. Okay, untuk normal phase, stationary phase adalah polar, manakala mobile phase adalah non-polar. Okay, inilah dimaksudkan by 2 immiscible phase. Different phase between mobile phase and stationary phase. Okay, untuk reverse phase, dia adalah terbalik dengan normal phase. So, separation ni akan berlaku based on relative solubility of the components in the mobile and stationary phase. Okay, macam mana? Okay, contoh kata kalau kita punya mixture tu, polar komponen dalam kita punya mixture akan dissolve dalam polar stationary phase, while non-polar komponen dalam kita punya mixture ataupun dalam kita punya sample akan dissolve in mobile phase. Non-polar, mobile phase. Non-polar dissolve dalam non-polar, polar dissolve dalam polar komponen dissolve dalam polar stationary phase. Okay, sebab itulah partition chromatography ni based on the relative solubility of analyte dalam mobile and stationary. Okay, partitioning using polar stationary phase. Okay, if our stationary phase is polar, ni dalam normal phase lah kan. Okay, so polar component dalam kita punya mixture akan retain longer than the non-polar component. Okay, sebabnya polar component dia akan dia akan dissolve dalam polar stationary phase. So, polar component dalam kita punya mixture akan retain longer in the stationary phase. Manakala non-polar component tu tak akan retain longer lah. Di sebaliknya lah, dia akan will move quickly
through stationary phase and will elute first before the polar component and vice versa. Okay, the stationary phase actually consists of a thin film adsorbed or stuck on or chemically bonded to the surface of the solid particle. Okay, stationary phase ni actually dalam bentuk liquid tapi dia akan chemically bonded dalam solid particle. Okay, if the mobile phase is gas, the volatility or vapor pressure and solubility in stationary phase plays an important role. Okay, so this is the diagram. Okay, contoh kata kita punya stationary phase adalah dalam bentuk liquid which is chemically bonded dekat solid. Okay, stationary phase kita adalah liquid supported on solid. Okay, yang biru ni solid. Kita punya stationary phase ni adalah yang warna pink ni. Dia adalah liquid supported on solid yang warna biru muda ni. Okay, so contoh kata dalam normal phase kita punya stationary phase ni adalah polar. So polar component dalam kita punya ni akan retain dalam kita punya polar stationary phase. So dia akan elute paling lambat lah. Manakala non-polar component dia tak akan pergilah dekat polar stationary phase ni, dia akan elute faster. Okay, so example untuk partition chromatography ni contoh kata adalah HPLC, paper chromatography and gas chromatography. So basically the stationary phase adalah liquid yang berada dalam solid support. Manakala kalau liquid chromatography dia punya mobile phase ni liquid lah. Kalau paper chromatography dia punya mobile phase liquid juga. While gas chromatography dia punya mobile phase adalah dalam bentuk gas. Okay, so for further information you can watch this YouTube lah. Okay, untuk paper chromatography, untuk lebih faham, okay, untuk paper chromatography dia punya stationary phase adalah this filter paper. Macam mana pula kita kata stationary phase dia liquid? Okay, sebabnya filter paper ni is made of cellulose fiber dan dalam dia ada water molecule which is trapped inside this filter paper. So sebab itulah kita boleh kata dia punya stationary phase adalah liquid which is trapped inside the solid support. Okay, for ion exchange chromatography, it is method for separating mixture of ion. Okay, boleh tengok link YouTube ni untuk lagi faham. Okay, untuk anion exchange chromatography, kita punya analyte adalah anion dan dia punya stationary phase has positive charge. While for cation exchange chromatography, analyte adalah cation and the stationary phase has negative charge. Okay, sampel ni biasanya aqueous solution of inorganic ions or organic ion. The stationary phase are small polymer resin bead usually packed in a glass tube. Okay, so this bead ni have ionic bonding site on their surface which selectively exchange ion with certain mobile phase composition as the mobile phase penetrates through it. Okay, so kita tengok terus. Okay, so untuk anion exchange chromatography, anion ni ada negative charge. So kita nak tahu analyte kita ni adalah anion. So kita punya stationary phase which is polymer beads tadi, dia akan attach with the positive charge. Okay, so bila solution kita flow through our stationary phase, yang negatif ataupun anion akan melekat dekat kita punya stationary phase yang ada positive charge ni. So yang akan being eluted first adalah positive charge lah yang kita tak nak tahu. Okay, so after that, yang melekat ni adalah anion yang warna biru dan anion yang warna hijau. And kita tahu dua-dua ni ada different strength of anion lah.
So cara untuk kita tahu yang mana will elute first ataupun yang mana yang elute last, kita akan supply with the mobile phase. So mobile phase ni kita boleh guna different concentration or different pH untuk elutekan kita punya anion ni. So kita boleh tahu yang mana will elute faster, yang mana yang akan elute a little bit later. Okay, so untuk lebih faham, you boleh tengok the video. Okay, for size exclusion chromatography, okay, kita akan separate molecule by size. Okay, so the stationary phase is a porous metric, and it is also called as gel permeation chromatography or GPC. Okay, untuk stationary phase adalah porous polymer resin particle. So, okay, take note porous. So, dalam stationary phase dia ni ada pore. Okay, the components to be separated enter the pores of this particle and are slowed down from progressing through this stationary phase. Untuk lagi faham, boleh tengok video ni. Okay, the separation depends on the size of the pores relative to the size of the molecules to be separated. Okay, small particles are retarded to a greater extent than large particle, some of which may not enter the pores at all and separation occur. Particle with size bigger than the pore size will be eluted first from the column. So macam ni lah cerita dia. Okay, so kalau kita tengok yang biru ni adalah, okay, ni adalah dia punya pore size. So kalau sampel dalam kita punya mixture tu ada big particle and ada small particle. Small particle akan being retained inside the pore, while the bigger particle daripada pore size of the stationary phase ni akan being eluted first. So kalau kita tengok yang merah ni, peak untuk merah ni akan being eluted first, manakala yang peak purple ni, sebab dia adalah smaller particle, so dia akan being eluted a little bit later. So this is a